thought যে me and my partner Jawad Jahangir, he's the CEO, so COO. So আমরা দুজনই নর্থ সাউথ স্টুডেন্ট ছিলাম। সো তখন থেকে we started thinking যে আসলে কেমনে এই প্রবলেমটা অ্যাড্রেস করা যায়, কেমনে এটা সলভ করা যায়। সো potential কাস্টমারদের সাথে কথা বলতে বলতে, নর্থ সাউথ স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলতে বলতে we came up with the solution of shuttle and we started with just 2 vehicles. নর্থ সাউথে কিছু টার্গেটেড স্টুডেন্টদেরকে নিয়েই আমরা আমাদের যাত্রাটা শুরু করি। অ্যান্ড ফার্স্টের 15 দিন আমাদের we provided the service for free, কোনো টাকা চার্জ করতাম না, জাস্ট টু সি যে আসলে মানুষ মানে are we able to provide a good service or not, are the customers happy or not. So দেখলাম যে the response was amazing, অনেক ভালো রেসপন্স ছিল। So and since then আমরা we kept expanding. So what's the size of your operation? So এখন we have around 22 vehicles and we are operating on 7 routes. Okay, and how many people are using your services every day? Every day we provide around 1,200 rides. Fantastic. Can we have a round of applause for Mr. Riyasat? That's actually এবং definitely jara gender issues diye kaaj kore, they should be especially thankful to you for identifying something that is so sensitive. তো একটা পয়েন্ট আমি যেটা একটু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে আপনারা যখন ফার্স্ট যে দুটো ভেহিকল দিয়ে স্টার্ট করেছিলেন ওটা কি রেন্টেড ছিল নাকি ডিড ইউ পারচেজ ইট, লাইক হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল উইথ হুইচ ইউ স্টার্টেড? সো দুইটা ভেহিকলই রেন্টেড ছিল, বিকজ when we started we didn't know যে আসলে এই ব্যবসাটা কি এভাবেই করা উচিত অথবা এটা কি আদৌ করা উচিত কিনা। So we just wanted to test it. So এইজন্য আমরা just daily basis we just rented 2 vehicles. Okay. And ওভাবেই ফার্স্টে 15 days আমরা ডেইলি বেসিসে রেন্ট করে we experimented, just to see যে এটা কাজ করে কিনা। Okay. Because আমাদের কোনো we were not sure আসলে exactly কি করা উচিত, we just wanted to test it. So এখন যে ফ্লিটটা আছে 22 vehicles এটা কি rented নাকি? এখনো mostly rented, yes. Okay, that's brilliant. So with very little capital outlay you've been able to start up a really interesting business. Yeah, but capital ক্ষেত্রে we were actually lucky because I used to be a Robi employee. Right. So তখনই when we started কয়েকদিন আগে Robi started this program called R Ventures. Okay. They wanted to invest in their employees who have innovative startup ideas. Acha. So we actually got selected before starting our business. Brilliant. Just with a PPT slide. That doesn't happen usually. So that's amazing. So I guess we are very lucky. So that is also another message that if you have a really powerful idea, you may actually get people to invest in your ideas. So that's definitely an interesting takeaway. Ami abar coming to Mr. Ilyas. So আপনার কাছে আমার question যেটা সেটা হচ্ছে যে Pathao has made a lot of headlines. Capitally কথা হচ্ছে যে you've made huge news about getting enormous amounts of capital injection into your company. So how did that happen? আপনি একটু যদি বলেন যে আপনারা প্রথমে যে স্কেলটাতে ছিলেন সেখান থেকে how were you able to give that vision to investors যারা এতখানি আপনাদের উপর ট্রাস্ট করে ইনভেস্ট করেছে আপনাদের উপরে? So how were you able to do that? I think that would be something that everybody would like to know. So, this question always comes up, Jay, hey, how did you raise so much capital? But to be perfectly frank, capital is not a measure of success. It's not a matter of Jay, ke koto capital raise korse. It is, honestly, it was always about, can we provide something of value that people like using? And if we did that, and we did, then capital kind of flows in, right? Similar to what he just said, that if you have something, if you have a product that people are willing to pay for, right? And you can show that there is a demand for it, capital eshe porbe. So if I'm talking about myself, right? Again, it did not really come from any sort of network because I did not have any network back then, right? I was still a student over here. A lot of it is just by following the right metrics. I feel like, a lot of entrepreneurs who I've seen coming out nowadays, it has improved, but back then, the metric of success is Facebook page e kotogula like ache ebong Facebook group e kotogula member ache, right? But that's not really it, right? It's also not about how many users do you have.
It comes down because anyone can just download an app and install an app, but that's not it. It was always about how many trips were you doing, right? Or how many value of sales were you doing. And once you kind of have that, people seek you out because there are a lot of investors out there and they're always looking for investable companies. Right. People have a lot of companies. Anyone can make a business card and get a trade license and say that, hey, I'm the CEO. But that doesn't make your idea any more investable. What makes your idea investable is if you have transactions in your platform, if you have revenue, if you have, and some sort of vision helps, right? Going into a big market absolutely does help. And absolutely, one thing that does help by far, and unfortunately something you cannot control, is luck. Of Yeah. course. There's a lot of luck involved. Luck is a very But- big factor. But you make your own luck. You make your luck by identifying the right metrics and following the right metrics. Right. And people will seek you out because there are investors out there who are looking to invest money. And you just have to give them a reason on why, if they want to invest, that shouldn't just be a government bond or the stock exchange, but your company. Thank you. Thank you so much. We'll come back to you with asking you for more details. So, having an investable idea, I guess that's the takeaway from what Mr. Ilyas has just said. I would like to know from you, but I think before, let's have the introduction from Mr. Mohammed Salman. He's the CEO and founder of Yoda. That's another interesting application, যেটা থেকে tutors খুঁজে পাওয়া যায়. So he has identified যে education seekers and education providers এদের মধ্যে একটা connection করার একটা application. So I would like to ask you যে এটা তো একটা age old process. মানুষ টিউশন করছে, পড়ছে, টিচার খুঁজে বের করছে। এই জায়গাটার মধ্যে যে একটা opportunity আছে for a business, how are you able to spot that? And সেটাকে আপনি কিভাবে একটা বিজনেসে কনভার্ট করলেন আমরা যদি একটু অল্প শুনতে পারি and then again I'm going to come to Mr. Zaid. Thank you for giving me the opportunity to speak here. Basically, টিউশন কিন্তু সারা জীবনই ছিল। Right. মানে আগে প্রথম দিকে বাংলাদেশে ছিল আপনার যেটাকে বলতো জাগির মাস্টার, বাসায় টিচাররা থাকতো। Exactly. তারপরে চলে আসলো আপনার ওইটা থেকেই যে বাসায় এসে টিচার পড়াবে। Right. সো আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে সবই ঠিক আছে, বাট এই টিচার পাওয়াটা অনেক ডিফিকাল্ট। Right. এখন আপনি অনলাইনে সুই সুতা থেকে শুরু করে গাড়ি সবই কিনতে পারেন। এবং আগে একটা টাইমে আমরা সিএনজি চড়ে আসতাম, এখন Right. পাঠাও চড়ে আসি। অথবা একটা টাইমে দেখা যেত যে বাসায় যদি রিক্সা লাগতো, এখন শাটেল দিয়ে আমরা অনেকে যাচ্ছে। সো ওই চিন্তা থেকে আসলো যে এক কাজ করি না কেন যে এই টিচার পাওয়ার প্ল্যাটফর্ম একটা যদি বানিয়ে ফেলি যেখানে সব টিচাররা থাকবে Right. এবং আপনি ওইখানে গিয়ে লিঙ্কডিনের মতো খুঁজে বের করে আপনি ডিরেক্ট কানেক্ট করতে পারবেন। সো ফ্র্যাঙ্কলি বলতে গেলে টিন্ডার যদি ফ্রি হতে পারে Exactly. কেন টিচার পাওয়ার জন্য টাকা দেওয়া লাগবে? সো উই থট লেটস মেক এ প্ল্যাটফর্ম উইচ ইজ ফুললি ফ্রি, Okay. বাট হোয়াট ইফ উই মেক এ টেকনোলজি উইচ এনেবলস ইউ টু টিচ অনলাইন অ্যাজ ওয়েল। সো বাসায় টিচার আসা লাগবে না। Okay. সো আলটিমেটলি দ্যাট ইজ আওয়ার মেইন প্রোডাক্ট ওয়ার Right. ইউ এইখানে বলতেছিলাম যে গ্র্যাজুয়াল যে ইভলিউশন Right. আপনার বাসার জায়গির মাস্টার থেকে বাসার টিচার থেকে অনলাইন টিচার, সেটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেট Fantastic, ভিশন। এবং এইখানে অপরচুনিটি সব ব্যবসায়ী থাকে, জাস্ট আপনার দেখতে হয় কীভাবে আপনি সেখান থেকে ইউ ক্যান মেক মানি আউট অফ ইট, and every business has to be profitable at the end of the day. Exactly. Although you don't look for money from day one. That's the difference between the traditional business and startup. In Right. startup, you have to be very, you have to have huge patience in order to make profit. Like Okay. I think none of us are profitable yet, and in Bangladesh it's difficult to make profit. But in long run, if you have a vision for like few years, you will definitely make money out of it. But Okay. ঝামেলা যেটা বাংলাদেশে হয়, everyone thinks we should make money from day one. Let's open a restaurant. কিন্তু মজার জিনিস হচ্ছে স্টার্টআপ আপনি বলছেন যেটা যে স্টার্টআপ নিডস টাইম টু মেক মানি, Right. বাট দেন স্টার্টআপস আর দ্য কোম্পানিজ যেটার উপরে সবাই ক্রেডিট দেয় যে এত ফাস্ট এত বড় হয়ে যাচ্ছে। Right. তো এই দুটো কথার মধ্যে একটু কন্ট্রাডিকশন আছে। Right. তো সেটা নিয়ে আসলে উইল হ্যাভ আ বিট অফ ওপেন ডিসকাশন, বাট আপনাকে আমার স্পেসিফিক একটা ছোট প্রশ্ন আছে। তো আপনার যদি টিউটার পাওয়াটা যদি ফ্রি থাকে
So where exactly are you making your revenue from? So there is a concept called freemium. Okay. গেমিং টেকনোলজিতে যেটা ইউজ হয়, Acha. where everything is free, but if you need extra benefit, you Right. pay for that. More like LinkedIn. Right. So Okay. that's how we make money. Okay. And okay. for online, it's more like percentage based. For Fantastic. Thank you. এটা এখন একটু মাইকটা জাহিদ সাহেবের কাছে আমরা আসি। তো আপনি আপনার যে স্কেল আপটা হলো, আপনি যেটা বললেন যে আপনি 800 টাকা দিয়ে স্টার্ট করে তারপর এখন 3 মিলিয়নে গেলেন, তো এই স্কেল আপটা এক্স্যাক্টলি ইফ ইউ উড এক্সপ্লেইন, কারণ সবাই কিন্তু ওভাবে দেখে যে শুরু হয় অ্যান্ড দেন সাকসেস, মাঝখানে যে ওয়ার দ্যাট লিপ হ্যাপেন্স এটা অনেকেই কিন্তু জানতে চায়, বাট এই ইনফরমেশনটা অনেকেই কাছে থাকে না। সো ইফ ইউ উড গো ইন টু এ লিটল বিট অফ ইউর ডিটেল, যে ফার্স্ট 150 স্কোয়ার ফিটের অফিস থেকে এখন এত বড় একটা সেট আপে ওই জার্নিটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন সংক্ষেপে। আচ্ছা, সো there is a quote আর কি যে every successful person is a overnight success of years of hard work behind আর কি। So when people become successful, everyone starts noticing them, তাই না? Exactly, true. But traction যখন happen হয়, so everyone starts noticing them. But eventually, actually দেখা যায় যে behind the idea অথবা behind the success, they have oftentimes works years and years. So Ilyas bhai যেরকম started from class 6, I started from class 7. So 2010 and this is 2019 আর কি। So 9 years of worker পরে I'm sitting here, but all of a sudden people might অথবা can think যে হচ্ছে লোকে কি ঠিক আছে, it's a young age success, so oftentimes wow. So that is very important to realize that oftentimes we need to have the mindset of working harder. So initially it's going to be tough, really tough. No one is going to believe you. অথবা হচ্ছে কি you are going to have social pressure, peer pressure, friendra pressure দিবে, family থেকে হচ্ছে যে pressure create করবে, what are you doing with your life and everything. But then again you need to go and pursue your dreams অথবা pursue the things that you actually want to achieve. So it might take you 1 month, it might take you 1 year. So oftentimes what happens, every 5টার ভিতরে 4টা startup fail করে. So oftentimes you need to মানে to get the right idea অথবা right business, oftentimes এমনও হইতে পারে যে 4টা-5টা আইডিয়া ট্রাই করার পর you are finding the one that will click. So until you hit the one that clicks, you need to do the hard work. So that's simply what we did. So that's definitely something interesting, যে আসলে যেটা সাকসেস হয় সেটার কথা সবাই বলে, বাট পিছনে অনেকগুলো ফেইলড অ্যাটেম্পটস আইডিয়াস থাকে। সো এটা আসলে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো, কারণ সবাই খুব ডিসিলিউশন হয়ে যায় ফেইলিয়ার যখন ফেস করে প্রথম দিকে। সো ডেফিনেটলি ফেইলিয়ারটার কথাও পাবলিসিটি হওয়া উচিত, বিকজ দ্যাটস হোয়াট ইন্সপায়ার্স পিপল টু গ্রো। আমি আপনার কাছে আসবো মিস্টার রিয়াসাত উইথ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। সেটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই জানেন যে MIT, one of the most famous universities in the world, so you've studied at MIT, and question হচ্ছে যে এরকম একটা জায়গায় পড়াশোনা করার পরে ম্যাক্সিমাম মানুষের আইডিয়া থাকে যে আমরা আমেরিকায় সেটেল করে যাব, go for the American dream. What made you think that Bangladesh has an opportunity and a market, and you came back and you've invested into Bangladesh, and now Bangladesh is yielding profit and generating revenue for you? So Bangladesh ke apni keno eto priority dilen? What inspired you to come back to Bangladesh? Ekটু bolun. সো এখানে একটু আই গেস মিসকমিউনিকেশন হয়েছে। সো আমি MIT-তে I just did a 1 week course. It's not an MBA or something. But আমার যেটা ছিল, just before I started Shuttle, I got 100% scholarship in Johns Hopkins University for MBA. But ওইটা I didn't take that offer because তখনই মাত্র we got investment for Shuttle. So the main reason was that since my childhood, I always wanted to become an entrepreneur. But আমি বাইরে যাওয়ার চিন্তা করছিলাম because I didn't have any idea how to start a business. যখন we were students, I started business, but এখানে সবসময় শেখানো হতো কেমনে, how can you join a big company, how can you become a very corporate কেমনে ভালো একটা পজিশনে যাওয়া যায় ওইটা, and there were অনেক এক্সাম্পল ছিল যাদেরকে আমরা ফলো করতে পারবো যারা কর্পোরেট হিসেবে অনেক ভালো করেছে, যারা অফিসে বড় বড় মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে জব করেছে। বাট ওই সময় আমাদের সামনে ওরকম কোনো এক্সাম্পল ছিল না যাদেরকে আমরা ফলো করে নিজেরা স্টার্ট করবো। অনেক বিজনেসম্যান ছিল, বাট দে ওয়ার স্টার্ট আপ ছিল না।
I'm talking about like 2013, 14, 15 ওই সময়টাতে সো বাট সো এই জন্য আমি মাই ইনিশিয়াল গোল ওয়াজ আমি বাইরে গিয়ে একটা এমবিএ করে আসবো ভালো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে তারপর প্রবাবলি আল জয়েন অ্যাজ এ লেকচারার কোনো একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে অ্যান্ড দেন আল এক্সপ্লোর অপরচুনিটিস যে কীভাবে একটা নিজের বিজনেস স্টার্ট করা যায় বাট যখন আই গট দ্য অপরচুনিটি টু স্টার্ট শাটল যখন আই গট দ্য ইনভেস্টমেন্ট তখন আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডাউট যে আমি আসলে এমবিএ করতে চাই না আমার এমবিএর স্কলারশিপের ভ্যালু ছিল $120,000 সো উইচ ওয়াজ এক্স্যাক্টলি দ্য অ্যামাউন্ট দ্যাট উই গট ফর our startup shuttle but আমার কোনো তখন ডাউটই ছিল না আমার ফ্যামিলি থেকে অনেকে বলছিল যে মানে ইউ শুড গো ফর এমবিএ পরে এসে আবার কিছু করো বাট আই নিউ যে আমি হয়তো পরে ব্যাক করার পরে এরকম অপরচুনিটি আর নাও পেতে পারি একটা নিজের কিছু স্টার্ট করার so that's why I started shuttle So definitely $120,000 in MBA return and I think shuttle is hopefully going to be giving you already a lot more return. That I'm not sure yet ওটা এখনো বলা যাচ্ছে না বিকজ নেটওয়ার্ক তো আসলে রিয়েলাইজ হয় না Right, so right. but I would say that I'm 100% 120% happy that I took that decision and because I'm Fantastic. enjoying every single moment of my life So that is also something to take away যে আপনাকে লাইফে আসলে অনেক সময় অনেক রিস্ক নিতে হবে before you actually start getting that kind of return and you have to be crazily believing in your dream. একটা মজার কথা বলে নেই যে এনএসইউতে যে ইয়াং এন্টারপ্রেনার সোসাইটি আছে one of the objectives of that is to try and promote entrepreneurship spirit among students and I feel very happy being the founding general secretary of that way back in 1996 so I'm glad if a entrepreneurship spirit এনএসইউতে তৈরি করার পিছনে আমাদের কারো কিছু হালকা পাতলা কন্ট্রিবিউশন ছিল anyway so I'm coming to you again Mr. Ilyas challenges আপনার এই ম্যাসিভ যে গ্রোথ অ্যান্ড সাকসেস অ্যাট লিস্ট কয়েকটা মেজর চ্যালেঞ্জ কি ছিল অ্যান্ড হাউ ডিড ইউ ওভারকাম দ্যাট কতটা ফ্রাস্ট্রেটেড লেগেছিল বাট স্টিল ইউ ওয়ার এবল টু কাম আউট অফ ইট সেগুলো থেকে যদি ইফ উই ক্যান হ্যাভ পিপল লার্ন সামথিং ফ্রম দ্যাট যদি একটু কমিউনিকেট করতেন So challenges তো সবসময় থাকেই, right? And the idea about this, our challenges is that you just have to accept that there are going to be challenges and you just have to roll with it. So let's say when we started off with, প্রথম দিকে thankfully user acquisition was never the problem. Yeah, because for a very long time, for almost a year, we really did not have any competition. And we actually, our product wasn't, didn't go viral just because, it made people happy, but it was actually providing value. It was faster, it was more efficient, it was cheaper, and it was more comfortable, right? So, প্রথমে আমরা ভাবতাম যে, maybe, this is motorcycle. And I don't know if you guys remember, even 4 years ago, motorcycles were not as popular. Motorcycles were something that was branded যেটা হচ্ছে গুন্ডা পান্ডারা ইউজ করে হ্যাঁ রাস্তায় কোনায় কোনায় মোটরসাইকেল নিয়ে মানুষজন বসে থাকতো and it wasn't really as branded as a safe mode of transportation or being used by people who have the best of intentions. And we thought that, hey, you know what, maybe this is going to be a male-only product. Yeah. Because, hey, at the end of the day, Bangladesh is a conservative Muslim country. Right. And you're not going to have, everyone always riding behind a motorbike, right? Right. But what we found out is that, because the pain points were so much, because the traffic problem was such a big problem, and because, even if you go on a CNG or even if you go on a bus, women do still continue to face a lot of barriers in having a comfortable and safe ride, that sometimes it was much better for them to hop on the back of a motorbike, right? Mm-hmm. So it was, so we built a product which was able to break cultural barriers. And right now, even though it's not 50-50, but I would say a substantial portion of our customers, even on the bike front, are women, right? আচ্ছা So কতগুলো মোটরবাইক আছে এখন আপনাদের অপারেশনে at the moment? So we have about 200,000 registered bikes. 200,000. Huge round of applause for that. Yeah, across, I think, Dhaka, Chittagong, Sylhet, and in Kathmandu as well. Kathmandu as well. Yeah, Amazing. yeah. So that was a challenge.
one another challenge is talent, right? In hiring the right talent was not always easy, or even finding the right talent has not always been easy. Uh, a lot of it has to do with, again, education, right? A lot of it has to do with culture. যে কেন ভাই আমি কেন হচ্ছে একটা স্টার্টআপে কাজ করব when আমি একটা এমএনসিতে জব করতে পারি, Right. right? And that still persists today. Hey, even though, pound for pound, you get more, as much, if not more, benefits from working on a startup. Right. Right? Right. The level of skills that are required to work on a tech-based startup is not just there. An operation manager from a Unilever is very, very different from an operation manager at Pathao. True. Right? So again, the skill differential is very high. Regulations was always so a challenge, Right. right? When we started off, there was no regulations on Ride sharing নিয়ে বোধহয় কিছু গভর্নমেন্টের পারমিশনস এর প্রবলেম ছিল। right shit. There was nothing, right? Achha. The last time the Motor Vehicle Ordinance Act was passed was in 1986, and so anyone can just stop us at Balla ji, bhai, you are using Pathao illegally, but we are like, hey, we are not illegal. There's just no law. Hey, and there is a difference between, hey, it's not regulated versus it's being illegal. Exactly. And that knowledge even did not exist with, I would say, the people who are enforcing it. So you had the traffic police over there or the regulators themselves. So এখানে অনেক সাহস লাগে তো to understand that gap and to operate into that. I mean, So, what we really had going on for us was that our customers, right. right? And because we provided so much value, there was a point, there was, একবার, I think, when we just started, I think 4 months later on, নিউজে অনেক লেখালেখি আসতেছিল এবং রেগুলেটর আমাদেরকে নোটিশ পাঠাইছে যে ভাই, যে ভাই বলে নাই, বাট যে আপনারা খুব ইলিগাল জিনিস করতেছেন, you have to shut it down. And it came to us and our other competitors as well. But what happened was that, because people were so frustrated, people went on and went to the regulators and, supported that, hey, you know what, there is this company who are working on making our lives easier. Dhaka, the life is already difficult, and these guys are making our lives easy, and we should be supportive of that, and we shouldn't, get in the middle of innovation. So our people supported, our customers supported. We had a lot of drivers by then who were earning money, both unemployed Amazing. and underemployed people. And they came in and they supported us. Amazing story, amazing story. So what happens was, when a lot of people do get a lot of value from you, what I have seen, this is my personal experience, is that, ultimately the government or the regulators, they are beholden to the people, right? The voters. So this is amazing. যে এখানে আসলে ওনার আইডিয়াটা it actually transformed the legislation. So it's amazing. It goes to show that if you really have a good and powerful idea, it can actually have tremendous amount of impact on the country, on the culture, অনেক কিছুর উপরে. Yeah, and fantastic. And we have gotten a lot of support from regulators since then. So yeah, but it had been crazy. It took us almost 18 months in operating in that gray area where you're neither legal nor legal. And I think the ride-sharing policy came into effect in last year, but it has been 18 months, and I think like next week we're probably going to get the license after that. Fantastic. So Can we have a 2 big years. round of applause for Pathao? চমৎকার এটা it takes a lot of guts to be working in that sort of a gray zone. আমি একটু আমাদের যেহেতু সময় কমে আসছে আমি আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের challenges and how you overcame that সেটা একটু শুনে then we'll go for closing remarks. So Mr. Salman আপনাকে দিয়ে start করছি. What are the challenges are you facing in this education networking that you're doing? I would agree with Ilyas. That is, finding the right talent is a very big challenge. Like, even if I give my own example, when I graduated from North South, I joined BAT, then I joined Unilever. There was no plan of joining any tech companies or anything like that. So, and then I left everything and started my own company, and I realized
I need people like me. Exactly. But people like True. me are not joining startups. Right. And one of the biggest challenges, we can't afford much, honestly speaking. We can't afford much. But I know one thing, in MNC, they have cap. Like, Right. so let's say you are in level 1. From level 1, if you want to go to level 2, there is a time cap. Like it needs minimum 2 years for that Right. role to stay, right? Of course. But in startup, 1 year might be equivalent of your 10 year of Exactly. that MNC. So Exactly. your growth will be enormous. It's Exactly. unbelievable growth if you can prove yourself. Right. Second one, in early stage, you might not get money, but ask Ilyas how much they're paying, right? So they can pay very well. So if because we always reward the early employees, right? Right. Yes. Like they have a lot of employees here who are from very early stage. They've been rewarded over the period of time. Okay. But this is one, like talent. Second one will be like funding. Right. So I was lucky enough to fund by myself. I'm bootstrapping because I have my other business. Like I own Treehouse. It's a small restaurant which Okay. gave me money. So I invested all the money in my startup. Right. But when it comes to like fundraising, it's a big issue in this country because the investors are very in the early stage. Right. Like if you are doing the traditional business, Right. and as I was telling you, like it takes time to return because ROI will be like it will take some time. Exactly. So having a investor on board with a mindset like okay, we will make money eventually. Right. That's very rare here. But there are few good investors. There are few good investors, but they're coming. So তাদেরকে you have to sell your belief to them. So তাদেরকে onboarding process is the challenge. It's quite challenge here. How do you bridge the gap of hiring the talent? Since there is a bit of a gap, how do So you? what we do, we try to definitely post on the internal web pages of North Okay. South and other places. But referral is, I think, the best one. So Nothing referral, beats like referral. you try to motivate people by telling them about the growth opportunities. Because what happens is like people actually knocks us like I want to join your company. We have seen Right, amazing right. snaps, Okay. amazing stories. Good. So let us So join. you have But, to attract the talent in. right. Fantastic. So coming to you, Mr. Riyasat, আপনার challenges গুলো কি and how you're going about overcoming them. So before we started Shuttle, I always felt that getting investment would probably be the biggest challenge. But what I realized eventually is That that was your first and foremost benefit. প্রথমেই yeah, investment এসে গেছে। we got the investment initially from Ruby, but after we started Shuttle, what I realized is that getting investment is probably the easiest thing at the moment. I mean, because we're living in an era where anyone who is solving a problem can get investment. So I think that is what different from people who did business 20 years ago, because আমাদের বাবাদের টাইমে তখন হয়তো ফ্যামিলি বিজনেস থাকতে হতো, নিজের অনেক সম্পত্তি থাকতে হতো, তখন ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর ওন বিজনেস। বাট এখন anyone who has an amazing idea, and anyone who is solving a good problem, anyone who is getting some traction can get investment. Because মানুষ ইনভেস্ট করার জন্য টাকা নিয়ে বসে আছে ভালো আইডিয়ার জন্য। So I think that is an amazing opportunity for everyone in Bangladesh. এখন বিজনেসম্যান হতে গেলে ইউ ডোন্ট নিড ইনভেস্টমেন্ট, একটা টাকাও লাগবে না, জাস্ট ইনিশিয়ালি জাস্ট একটা প্রবলেম সলভ করতে হবে অ্যান্ড কিছু ট্র্যাকশন লাগবে, দ্যাটস ইট। সো বাট দ্য চ্যালেঞ্জ দ্যাট উই ফেস ওয়ার ইনিশিয়ালি we are working with a very sensitive segment, women. So gaining their trust, ওইটা ছিল one of the biggest issues. Confidence. Yeah. So আমরা যেটা করেছি, we started our own Facebook community. So Right. ওখান থেকে we build the trust, because অন্য মানুষরা সবাই দেখছে যে ওদের ফ্রেন্ডরা ইউজ করছে, so that's how they started as well, যে ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে আনো। অ্যান্ড আরেকটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে অপারেশনসটা, বিকজ আমরা তো আসলে শাটল স্পেসিফিক রুটে স্পেসিফিক পিক আপ পয়েন্টস নিয়ে কাজ করে। সো বাংলাদেশে সারাক্ষণ উই নো যে কীরকম জ্যাম থাকে সব রোডে, সো ওই টাইম মেনটেন করা অ্যান্ড অল ঠিকভাবে সার্ভিস প্রোভাইড করা, that was probably that still is one of the biggest problems that we face. And how are you overcoming that এই চ্যালেঞ্জটা? So, Because there's yeah. just so much of a challenge এই রাস্তার জ্যাম। I think এটা ওভারকাম করার একটাই ওয়ে হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স।
So we have been operating for the last 1.5 years. So আমাদের পুরো টিমই এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি এক্সপেরিয়েন্স। Right. So সবাই এখন জানে কখন কি প্রবলেম ফেস করতে পারে, কখন কিভাবে কি সলভ করতে হবে। So with time এটা আরো বেশি আরেকটু ইজিয়ার হবে for us. Okay, great. And Mr. Zaid, your challenges and how you're overcoming them. সো অ্যাজ এভরিওয়ান সেইড আর কি একটা চ্যালেঞ্জ তো রয়ে যায় হচ্ছে ওভারঅল ইকোসিস্টেম আমাদের ওভারঅল ইকোসিস্টেমটা খুব বেশি ম্যাচিউরড না ফর স্টার্ট আপস ইফ ইউ লুক অ্যাট ইজ অফ ডুইং বিজনেস আর কি যেখানে আমাদের নেইবার কান্ট্রি ইন্ডিয়া ইজ র্যাঙ্কড 63 সেখানে বাংলাদেশ ইজ র্যাঙ্কড 167 মোস্ট প্রবলি আর কি সো So if we just look at the metrics আর কি so সেক্ষেত্রে why would investor invest in startups in Bangladesh আর কি যেখানে হচ্ছে লোকে যে ease of doing business is so difficult আর কি It is, হ্যাঁ। so also there comes a challenge যে overall ecosystem is not so much matured so but then again so problems তো থাকবে so what's the solution আর কি so the thing is হচ্ছে লোকে কি if you have an investable idea if you are able to create value if you can make tractions then investors so funding plus or minus now or then you will get funding. But on the other hand, অনেক সময় হচ্ছে হলো কি when we think about startups, we start thinking যে হচ্ছে যে maybe হচ্ছে যে we need to have funding অথবা বাইরের ইনভেস্টমেন্ট দরকার অথবা but in our case if we explain our case তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু we have grown from হচ্ছে হলো কি really a small company from a now আমি যেরকম বললাম আর কি $3 million revenue so we do not have any external investors so neither we seek for funding or investment because we are self-sustainable and profitable at a good margin আর কি তো Right. সেই ক্ষেত্রে I would suggest the young entrepreneurs যারা চেষ্টা করছে আর কি so there is apart from Bangladesh there is a large market outside of Bangladesh আর কি Okay. so if you target the international market so $1 equivalent to 84 টাকা so Amazing. if you target the international market and if you can utilize the local resource তাহলে you are getting revenue in US dollars that means 84 times the leverage you have also at the same time you are spending in BDT 84 টাকা ডলার রেটে পে you are spending your money in BDT so you get 84 time leverage so you can also start thinking to do something that is targeting toward the international market so because Right. even a $100,000 a month is 84 lakh টাকা per month so which is good Thank you. So, আমাদের সময় যেহেতু আমি খুব briefly concluding remarks, starting with Mr. Ilyas, যে just a concluding remark to inspire the audience, যে if you really want to be an innovator and get into business, what are the few things that a person must have? এটা দিয়ে যদি আপনি finish করেন. So I know that Key qualities কিছু that bullet points. So I know that we are in the career fair, and it's interesting that I'm here and I've never really had a proper job. So I don't think You're creating jobs. having job is a measure of success. But I think if you really want to be an entrepreneur, there's just two qualities that you need, right? And just two. One of them is grit, right? Grit মানে হচ্ছে যে if you have to continue to go on even at the face of failure, right? Exactly. So and that's tough. That's tough because so I say that Patha is my sixth business and that is because when I started off with I knew there was a metric. The metric was if you have 1 in 10 businesses succeed, 9 of them fail. So I wanted to just very quickly start and fail at 10 businesses, or 9 businesses, so that একটা আমার successful হয়ে যাবে. 10th one যাতে ঠিক হ্যাঁ, হয়। so thankfully it was 6, so I didn't have to do 7 or 8. But that willingness, you know what, even if I fail, I'll move on and start again. Bangladeshe manush into risk averse. People don't like to take risks. People are extremely happy when they get a government job because, hey, you know what? I have guaranteed paycheck end of every month. So anyway, so grit, right? And the second is hustle. Just keeping on, doing more every time, doing
better finding ways to achieve your objective, even if you do not have ways of achieving your objective. So and that is not a personality trait that everyone is born with, but everyone can learn. True. Yeah, so when I started off, again, I'm just talking about myself at this point. Back then, I really wanted to learn how to program, right? I wanted to learn programming. But this was, I think, 2003 or 4. মানুষ কিন্তু তখন ডায়াল-আপ ইন্টারনেট ইউজ করতো। এখন I don't know how many of you have grown up with dial-up internet, but I grew up with dial-up internet. And আমার তখন আমি হেঁটে আই থিঙ্ক বঙ্গবাজারে গেছিলাম, হচ্ছে বই কেনার জন্য ভিজুয়াল বেসিক 6 বই কিনবো, বই কিনে এনে তারপর আমি এখান থেকে বই শিখছি। এখন ইটস আ লট ইজিয়ার, এনিওয়ান ক্যান গুগল ইট, থিংস ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম স্ট্যাক ওভারফ্লো। So, and that hustle is not in just terms of learning, in terms of doing things bigger, better, and over again. I think those are the two things that's very much necessary. Fantastic. So we get to grit and hustle, but আমাদেরকে struggle করতে থাকতে হবে, determination থাকতে হবে, ধরে থাকতে হবে. So, Riyasat. So I totally agree with what Ilyas Bhai said. So I just want to add one more point. I think it's very important that you're solving a real problem. So identifying the pain points of the customers, identifying a real problem, that is, I think, one of the key qualities that an entrepreneur needs. Because if you come up with an innovative solution that no one has ever thought of, but people don't want it, so there's no point. So instead, if you can identify a problem that people are facing and they need a solution, immediate solution, and you are providing that, even if that's a very basic solution, then you have a business. So, Fantastic. so So you have identifying a problem is one of the key. You have to have the eye to sight the problem. Fantastic. Ebar, Mr. Salman. So I will start saying by when I joined North South on the first day, I still remember my teacher, MHM sir, Mohammad Hanan Mian. On the first day, he said, you know, there are two ways to become rich. One, you do business. Second, you get married to someone who is rich. Exactly. So I decided for the first one, although my wife is quite rich now. But, so the reason I said that, because everyone wants to do business because they think they will become rich. For that, they want to do business. True. Which is technically true. But in order to do business, you have to start working. That's my suggestion. You start your career by working for someone. Because if you want to become a leader, you have to learn how to follow first. If you don't know how to follow, you cannot lead people. Very nice. So people should start working under someone first, gain experience, and save money by yourself, and then start business. This is one. It gives you more freedom rather Right. than like asking money to a lot of people. One. Second thing that I think people should do is like, you should read more. You should read more. There is no other alternative than reading. It can be, if you are bored with reading, just go to YouTube, watch Y Combinator videos. Y Combinator videos will teach you more about startups and like how to raise money and everything about. Because when we were in university teach you like the basic stuff. That's granted, believe me. It's basic. It's not the real experience. But if you have to go extra mile, you have to learn it by yourself. Exactly. So, and Ilyas was right. Like everything is in internet. So you have Everything, to invest into yourself. right? The time, This time has to be spent properly. And Fantastic. what I think, we are like one of those smartest people in the world, Bangladeshis. We always find some sort of loopholes everywhere. Exactly. But and people like us, if we jump on board to the startup world, which is very much emerging right now, we have a very bright future here. Definitely, And, definitely. I hope for the best for everyone. Great. And I think start networking. It will help you. Right. There's no other solution than networking. As I said, like jobs True. are guaranteed by referrals. True, true. Fantastic. Zaid, concluding remarks from you. Some actor duto final points or advice for the audience. সো অডিয়েন্সের জন্য অ্যাডভাইসের আগে আই ওয়ান্ট টু টেক এ পোল ফার্স্ট। পোলটা হচ্ছিল কি আমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যা সো
কার কার হচ্ছে যে লাইফে একটা হইলেও বিজনেস আইডিয়া আসছে মাথায়, একটা জাস্ট বিজনেস আইডিয়া কোনো না কোনো সময় আসছে এরকম মাথায়? জাস্ট ক্যান উই জাস্ট রেইজ আওয়ার হ্যান্ডস যাদের একটা হইলেও বিজনেস আইডিয়া আসছে? সো ক্যান উই জাস্ট রেইজ আওয়ার হ্যান্ডস যাদের একটা হলেও লাইফে বিজনেস আইডিয়া আসছে আর কি? সো উই ক্যান সি, থ্যাংক ইউ। So we can see that 60% of the people are মাথায় একটা হলেও বিজনেস আইডিয়া আসছে লাইফে। সো হাউ মেনি অফ দেম উই অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড, যারা ওই আইডিয়াটা এক্সিকিউট করছি? So we are just seeing 1, 2, 3, 4, 4 hands, right? So here comes the answer. Oftentimes, we can think of different ideas, but ideas alone cannot make it. So we need to execute. So first thing, I would like to tell you that focus on execution, nothing else. Only execution matters. You can come up with 10 different ideas. You can search Crunchbase all day long and find out what's billion-dollar companies and have billion-dollar ideas, but it will only matter if you execute. So first and foremost, you need to execute. Second, while executing, you need to focus on your cores of the business. Oftentimes, we get lost in the shiny things like designing the visiting card, designing the company logo. So oftentimes, we spend like 15 to 20 days. I see new entrepreneurs spending 20 days designing the visiting card. So rather than focusing on the shiny things, focus on the core and just start. Just start and you will see that you have started and years will pass by and you will follow success. So basically, your final point is go do it. Yeah, just do Just it. don't think about it. So fantastic. আমরা আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে চমৎকার অনেক আইডিয়াস পেলাম. I hope that this was a very illuminating experience for you. আমাদের সময় যেহেতু কম, আসলে আমরা অডিয়েন্সের সাথে ইন্টারাকশনের সুযোগটা রাখতে পারছি না. But I hope that if you want to ask them questions, you can always come and approach them when they are downstairs, মানে নিচে যখন চলে আসবে. But let's all give them a very big round of applause for inspiring all of us with their life stories. And I hope that এটা থেকে আপনারা অনেক কিছুই take away করবেন, and maybe there will be some of you who will be on this stage a few years later. So with that, I'd like to wrap up the session now. Thank you very much for coming, and I want to thank North South for inviting me to moderate the session as well. It was a great pleasure. আমি শেষ করতে যাচ্ছি by asking someone over here to take just a group photo for us, please, as we all stand up. And with that, we're going to be wrapping up this seminar. Ladies and gentlemen, I'd like to thank everyone from the bottom of my heart for being here. Can we have one final round of applause? Thank you.
Wally. Ladies and gentlemen, there's a seminar going on about unveiling career platforms at the Faculty Lounge arranged by HRPSB, Human Resources Professional Society of Bangladesh. The topic of the seminar is unveiling career platforms. This is going on Faculty Lounge. Those who are interested to attend this seminar, please make your way to Faculty Lounge.
Ladies and gentlemen, a seminar on unveiling career platforms arranged by HRPSB, Human Resources Professional Society of Bangladesh, is going on in the faculty lounge. Those who are interested to attend the seminar of unveiling career platform by HRPSB, please make your way to the faculty lounge.
4-5টা তুলে ফেলবেন। পুরাটা তুলেন, আরো পিছে যান, আরো পিছে যান। পুরাটা তুলেন, আরো পিছে যান। পুরাটা তুলেন, আরো পিছে যান।
Ladies and gentlemen, the seminars on women empowerment and future of the automation industry will start from 2:30 p.m. in the plaza area. The seminars on women empowerment and future of the automation industry will start from 2:30 p.m. in the plaza area. Those who are interested, please make your way to the plaza area. Session is SHLA's present Save Life and Build Your Career in Health and Life Science. Thank you. ঢুকলাম এটা একটা एग्जांपल আর একটা কমিউনিকেশন সিমিলার টাইমে আমার একটা ইমেল করতে হবে একটা স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশন করব 1995 স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে ইমেইলে এখন জয়পুরহাটের মতো শহরে ইমেল নাই কি করা যাবে যোগাযোগ করলাম বারকে বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ কাউন্সিল তো ওখানে একজন মেম্বার ডিরেক্টর আমার পরিচিত ছিলেন ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করলাম উনি বললেন যে হ্যাঁ আমার এখানে ইমেল করা যাবে so I had to take a night and again to send an email from Bombay. Can you imagine that? I had to travel, take a night and so the communication যে সুযোগ এখন তৈরি হয়ে গেছে এবং আরো মজার ব্যাপার ওই ইমেলটা পাঠানোর পরে এরপরে আমি হার্ড কপি একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠাই আমাকে আমি কাট শর্ট করছি তো ইমেলটা 3 মাস পরে আমার কাছে ফেরত আসে ওই চিঠিটা হার্ড কপি চিঠিটা ফেরত আসে একটা ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করলাম ফেরত আসলো কি জন্য ফেরত আসলো যে প্লিজ অ্যাপ্লাই উইথ মেইন অ্যাপ্লিকেশন দ্য অনলি রিজন ওয়াজ যে একটা তখন তো 24 ডট প্রিন্টার ছিল যেটা রিবন বেসড প্রিন্টার ও প্রিন্টারের ওই ইয়ের ব্যাটার কালি শেষ হয়ে গেছিল সো ক্লিয়ার প্রিন্টিংটা আসে না কিন্তু আমার তো আর অপশন ছিল না আমি ওইটা পাঠিয়ে দিয়েছি এখন আমার কাছে ওইটা আসছে ফরচুনেটলি আই গট দ্য স্কলারশিপ ফ্রম দ্যাট ইউনিভার্সিটি এগেইন লেটার অন আমি পরে ওইটা নিয়ে গিয়ে তাদেরকে দেখিয়েছিলাম ইট ওয়াজ নট ডুপ্লিকেট দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রবলেম সো এখন যেটা আমি বলতে চাইলাম যে এই যে কমিউনিকেশন ইনর্মাস সুযোগ যেটা আসছে ইনক্রিজিং হিউজ ওয়েলথ অফ পিপল যে আমরা এখনকার পৃথিবীতে কিভাবে দেখি যে আমাদের অনেক সম্পদ কিন্তু কিছু লোকজনের কাছে মুসলিম কিছু লোকের কাছে সীমিত যে ইকুয়াল অর ইকুইটি বেসড distributed now whether it is especially temporally or individuals abject poverty and inequality whatever I mentioned already increasing population and consumption আমাদের consumption behavior change হয়ে গেছে আমরা 20 বছর আগে আমরা বার্গার চিনতাম না এখন বার্গার ছাড়া চলা যায় না বিষয়টা and increasing state of dangerous climate change issues climate change এর সম্পর্কে হয়তো খুব বেশি আর বলার দরকার নাই you know it already if we have the opportunity then I go for it and sustainable development এখন যে কথাটা আসছে 2015 এর যে SDG গোলস গুলো যে গ্লোবাল গোলস আমরা নিলাম বা 17 গোলস এগুলো আমরা কিভাবে অ্যাচিভ করব and for whom we do it and how do we do it who will do it and so much technology and information what I was mentioning earlier and much environmental degradation and we don't have to mention it again the earlier speakers we had been ranked first globally as a unlivable city because of
highest air pollution and other pollution you know. And so much food and so much malnutrition. If you can imagine how many of you, I don't know, taking lunch over here in the campus or at home, how much of you plate you throw out every day. And there are so many people are starving in the rural areas in Bangladesh still. And so many people and so much communication technology, I was mentioning earlier, that এখন আমার communication technology, so you have each technology has its opportunities and also it has challenges. The societal challenges what we are facing from the communication technology is that individualistic nature of use of it. We are sitting all together, everybody is busy with this. Nobody talk to each other. বাবা ছেলেকে ছেলে মেয়েকে অথবা মেয়ে ভাইকে বোনকে বার্থডে অ্যানিভার্সারি অথবা অ্যানিভার্সারি এটা ওইটার শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছে নেক্সট রুম থেকে বিকজ হি ইজ বিজি উইথ সামথিং ওয়াচিং অন টিভি অ্যাগেইন ম্যানেজিং দিস ফেসবুক অর হোয়াট এভার সোশ্যাল মিডিয়া আমি এইটাতে খুব বেশি আর যাচ্ছি না যে সময় লেগে যাবে যেটা কথা হচ্ছিল যে রিও ডি জেনারিওতে 1992 তে যে পরিমাণ টিস্যু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের লোকজন ব্যবহার করে সেটা দিয়ে আমার দুনিয়া এমনি চলে যায় আমার লোকজন খেয়ে ফেলতে পারে সারা বছরের খাওয়া দাওয়া চলে যায় all people including the poor must have equal rights to global commons including the atmosphere and the oceans আমাকে বানায় বা আপনাকে বানায় অন্যজনকে বানায় একজন দরিদ্র ছেলে মায়ের দুধে কোনো ডিসক্রিপেন্সি নেই these are equally nutrient having the similar nutrient but every woman every mother is giving the same milk to every child and when I grown up after 6 months 7 months then discrepancy starts দেখা গেল যে আমার মা বাবার সামর্থ্য নাই আমাকে এইটা ওইটা খাওয়াতে পারে না তারপরে যখন যেটা আমাকে ইমপ্রুভ ডায়েট দেওয়া দরকার সেটা দিতে পারতেছে না কিন্তু আরেকজনের যার আছে সে দেখাতে ওই টিপি টিপি খাওয়ানোর মতো হ্যাঁ এরকম হয়ে গেল কিন্তু আরেকজন দেখা যায় না খেয়ে এরকম হয়ে গেল এই যে অবস্থাটা এই যে ইনইকুয়ালিটি এই তিনটার ভিতরে ইন্টিগ্রেশনটা আনা আমি যেহেতু সময় কম বেশি বলতে পারতেছি না এখানে and sustainable development আমরা কি চাই they can be defined as the reconciliation of three imperatives these are three imperatives ecological imperatives to stay within biophysical carrying capacity who knows about carrying capacity anyone okay যে একটা এনवायरमेंटে কতজন মানুষ থাকতে পারবে অথবা একটা খামারে কয়টা গরু থাকতে পারবে কয়টা মুরগি থাকতে পারবে তার তো একটা ক্যাপাসিটি আছে একটা ইকোসিস্টেমে কত একটা হ্যাবিটেটে কি আছে and then আমি যেটা চেয়েছিলাম এইটা থেকে থিংকিং প্রসেসটা শুরু করে তারপরে ক্যারিয়ারে যাওয়া সো আই উইল সুইচ ফাস্ট আমরা যেটা বলতেছিলাম আমরা যারা প্রফেশনাল সায়েন্স নিয়ে কাজ করব রিসার্চ করব বা প্রফেশনাল ক্যারিয়ার করব তাদের সাথে পলিসির ব্রিজটা করা কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের মতো সোসাইটিগুলোতে এই যে পলিসির সাথে মানুষের যে যোগাযোগটা করানো দ্যাট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট তো হাউ ডু উই ডু দ্যাট এখন আমি যদি বলি এই নিউ হরাইজনের এরিয়াটা কি আমরা কিভাবে করব এটা এখন আমাদেরকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি থিংকিং করতে হবে মাল্টিডিসিপ্লিনারি চিন্তা করতে হবে মাল্টিডিসিপ্লিনারি ওয়েতে কাজ করতে হবে ইন্টারডিসিপ্লিনারি কাজ করতে হবে এন্ড ট্রান্সডিসিপ্লিনারি কাজ করতে হবে যে একটা আমি সোশিওলজি করি এই জন্য আমি অন্য কিছু চিন্তা করব না বলেছি তিনটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করতে না পারি এইভাবে চিন্তা করতে না পারি তাহলে আমার রিসার্চ দিয়ে সোসাইটিতে কিভাবে কোথায় কন্ট্রিবিউট করবে দ্যাট আই ডোন্ট নো সো ইন্টারেস্ট মানে একটা জিনিস এটা যদি দেখি আমি এটার দুইটা অংশ এই দুইটা অংশ কোনটা কাকে ইন্টারেস্ট করে এনিওয়ান ক্যান টেল মি these are the digits কত 12345
আর এটা 0.678। So policy people looks for the more numbers, exact numbers, যে কতজন মারা গেল, কতজন মারা যাবে, কতজনের কি হবে, কতজনের উন্নতি হবে। আর সায়েন্স আমরা কি দেখি, দশমিকের পরে পরে কত আছে, যে কি রকম ইমপ্যাক্ট করবে না করবে এই ডিটেইলটা বোঝা। এখন আচ্ছা, আমাদের বাংলাদেশের মেজর ইমপ্যাক্ট যেগুলো ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে যেটা হতে পারে, ওয়াটার সিকিউরিটি, ফুড সিকিউরিটি, লাইভলিহুড সিকিউরিটিতে আমাদের প্রবলেম হতে পারে। All are linked with poverty and each affected by climate change. And how do you relate? So what is NCF? NCF basically National Career Fair. So in the North South there, after first of all event না, এটা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল ওয়াইড একটা ইভেন্ট হয়েছে, যেখানে আমাদের 150+ কোম্পানিজ এখানে স্টল নিয়েছেন। আর এখানে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটসরা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে আসছেন পার্টিসিপেট হিসেবে। ওনারা ওনাদের সিভি ড্রপ করতে পারছেন বিভিন্ন স্টলগুলোতে, কোম্পানিগুলোর, অ্যান্ড এখান থেকে তারপর ওরা ইন্টারভিউ কল পাচ্ছেন অ্যান্ড ওনারা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। সো আই think this is a great opportunity for the students who are currently graduating from universities. So let's have a tour in our NCF. Yeah, after that, you still continue to face a lot of barriers in having a comfortable and saying, right, that sometimes it was much better for them to hop on than another. So it was, I was so Wilbur which was able to break cultural barriers. And right now, even though it's not typically, but I would say a substantial portion of our customers, even on the bike front, are women, right? So we have about 200,000 registered bikes. Across, a lot of it has to do with a lot of it has to do with and that's still persists today. And even though, pound for pound, you get more as much, if not more benefits from working in a startup. Right? The level of skills that are required to work in a state-based startup is not just there. An operation manager. So again, the skill differential is very high. Regulations was always a challenge, right? When we started off, there was no regulation. Right, there was nothing, right? Regulated, but it was being illegal. And that knowledge even did not exist when I would say that people were enforcing it, so you had the traffic police. But there are the regulators. Hello everyone, welcome to National Career Fair by Northern University, organized by Career Center. Here in this sector, where in the international zone, that is the Chinese companies, 40 different Chinese companies are represented with around 90 representatives. They are here to collect CVs and look for the undergraduates or the potential members. They are collecting CVs from different university students that are visiting North South University for 9th National Career. So let's have a look what they are doing here.
ফেলছে। So, sir, how was your experience? Quite impressive, and we enjoy this career fair. And actually, it's our first time here, and you can see at the bottom is the so very happy. So, what's your company all about right now? Company. What's the generic objective of the company? Actually, we are Hong Kong public company, and we're also a global company. We have branch office all over the world. What type of undergrads are you looking for? Basically, we have 4 business sections. First is the insurance and the financing. Second one is logistics. And another one is the infrastructure. Finally is security. But for company, we only focus on some commercial background. So we have different position available: content, logistics specialist, commercial specialist. So what's your thought about the takeaway from the whole game? Just what how it's going, the work purpose, is it being fulfilled through your eyes? Sorry, is it the objective of the career fair fulfilled through the eyes? Yes. Actually, this career fair have different backgrounds and different how to say experience from fresh graduate, even for the experienced job worker. So, what's thanks so much, sir. See you soon. I hope to see you before. Thank you. ওকে একটা দুইটা আমাদের সবই খালি আছে যেগুলোতে তোর সাথে দেখা হয়েছে আমার এই ভাষণগুলো আমার এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো হয় বিকজ আমি এনজয় করি আমি সময় নিয়ে 2007 এবারও এসেছি আর এবার খুবই ভালো লাগছে এই যে আমরা ছিলাম কেন বিকজ দেখেছি ন্যাশনাল ক্যারিয়ার আগে তো আমরা কখনো ন্যাশনাল ক্যারিয়ার ফেয়ার করি এবারই ফার্স্ট টাইম ন্যাশনাল ক্যারিয়ার ফেয়ার ছিল অনেকগুলো ফল দেখা আমরা লাইক আমাদের আরে না আরেকটা নরমাল করা যায় না ওটাই তো আমাদের এখানে বিজনেস কোর্সেস আছে না আরেকটা ফ্যাক্টর আছে যেটা নরমালি স্কিলিং ডেভেলপমেন্ট লাগে তারা রিসার্চ করতে পারবা এটাই বলছে এটা কিন্তু পরবর্তী সময় শুরু করে এই রিলেটেড কোর্সগুলো আছে তো ফর এক্সাম্পল এখানে যারা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যারা মার্কেটিংয়ে আছে তারা যদি যে কোনো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের লোক সিভিল জব করছে সে যদি ডিজিটাল মার্কেটিং জানে গ্রাফিক ডিজাইনিং জানে তার জব অপরচুনিটি অনেক আছে এটা আমি চেক করি বিকজ আমাদের কোম্পানিতে যখন আমরা কোনো ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ছিলাম আমরা এই যে এখানে যারা আছে বা যারা ইন ফিউচার বের হবে Do you have any suggestions for the students that are coming to Mount
স্টুডেন্টদের জন্য আমি ডেফিনেটলি বলবো যে 4 ইয়ার্সে আমরা আসলে নর্থ সাউথ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারছি, বাট আমরা কতটুকু টেকনিক্যাল নলেজ নিয়ে বের হচ্ছি এটা আমরা অনেকে জানি না। বা আমরা দেখা যাচ্ছে জব সেক্টরে ইন্টারভিউর জন্য যাচ্ছি, যে আমরা ইন্টারভিউ দিব বা আমরা ইন্টারভিউর জন্য যাচ্ছি, তখন যখন গিয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনার ফর এক্সাম্পল আপনার কী করেছে বা আপনার এক্সপিরিয়েন্স কী, তখন কিন্তু আমরা কিছু বলতে পারছি, রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স আমরা শেয়ার করতে পারছি। তো ওনাদের জন্য আমি বলবো যে স্কিল ডেভেলপ করতে ডেফিনেটলি বাংলাদেশ হচ্ছে কি এখন সেকেন্ড মোস্ট ইনকাম যে কান্ট্রিটা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট, ইন্ডিয়া ফার্স্ট বাংলাদেশ সেকেন্ড। তো ওনারা যদি ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে ঢুকে তাইলে ওদের এক্সপিরিয়েন্স এটা হবে, আর তারা আগে থেকেই মানে জব সেক্টরে ঢুকার আগে থেকেই কাজ স্টার্ট করবে, হ্যাঁ আগে থেকেই তাদের থাকবে, ওদের ওরা ভয় পাবে যে আমি একটা কাজ করবো আমার ভয় লাগবে এই জিনিসটা। আই বিলিভ থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ যে এরকম একটা জোস একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করার জন্য। ইনশাল্লাহ আমি নেক্সট বারও ট্রাই করবো, আমি ডেফিনেটলি আসবো নেক্সট টাইম, আর আমার এক্সপিরিয়েন্সের অনেক বেশি থাকবে।
the copyright of National Career Fair. North-South University is going to organize National Career Fair 2019 from November 29 to 38. I welcome all the graduates and the participants from different parts of the country. I wish the National Career Fair 2019 a grand success. It is said that a student comes to university for a job or for a better job. We are proud that NSC enjoys a 100% employment rate. Our graduates are very sought after commodities. Recent QS World Employability Survey became #1 in Bangladesh and one of the top universities in the whole world. NSC Career and Placement Center is organizing its 9th National Career Fair over 29th and 30th of November, and we wish the fair a grand success. I am very pleased to see that North-South University is going to organize National Career Fair in our campus. About 100 companies, both from Bangladesh as well as transnational companies, are going to participate in this job fair. And all the students from public universities and private universities will participate in this job fair. I wish this fair a grand success. National Career Fair is not just a window of opportunity to a better career path for our students. It also brings opportunities to bridge different universities with industries in our nation. As the director of Career Placement Center of North-South University, without further ado, I proudly bring this event for you, where job seekers and employers will be under the same roof to exchange and share their expertise. So a better